Hello everyone, welcome back to ETLI English. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang 9 istilah dalam bahasa Inggris yang digunakan di dunia kerja. Namun sebelumnya teman-teman, bantu kami dengan like, comment, and subscribe untuk keberlangsungan channel ini. Oke, langsung saja. Let's get started. Number 1, day off. Day off. Day off. Hari libur. Day off. Hari libur. Number 2, extra day off. Extra day off. Extra day off. Hari libur tambahan. Extra day off. Hari libur tambahan. Number 3, public holiday. Public holiday. Public holiday. Liburan umum. Public holiday. Liburan umum. Number 4, annual leave. Annual leave. Annual leave. Cuti tahunan. Annual leave. Cuti tahunan. Number 5, sick leave. Sick leave. Sick leave. Cuti sakit. Sick leave. Cuti sakit. Number 6, unpaid leave. Unpaid leave. Unpaid leave. Cuti tidak dibayar. Unpaid leave. Cuti tidak dibayar. Number 7, pending day off. Pending day off. Pending day off. Cuti yang tertunda. Pending day off. Cuti yang tertunda. Number 8, weekdays. 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 Hari kerja. Weekdays. Hari kerja. Weekend. 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 Akhir pekan. Weekend. Akhir pekan. Itulah 9 istilah bahasa Inggris yang digunakan di dunia kerja. Semoga bermanfaat. Thank you and have a nice day.